Happy morning, guys. This is Dr.R.SARANYA, Assistant Professor, Department of Computer Science from Dr. SNS Rajlakshmi College of Arts and Science. In this lecture series, we are going to discuss exercise 2, looping structure in Computer Laboratory 1 C programming. Come on, let us see what is meant by looping structure. Before we move on to the exercise program, let us see what is meant by loop. Loop in programming, or the word loop means generally we used to call some repetitive process, looping. So repeating a block of code until the specified conditions gets satisfied, condition gets true. Suppose the condition gets false, the repetition will get stopped. So that's what n number of times if you want to process the same code repetitively. So for that reason, we are going to apply the looping statements. In this looping, we have two kinds of looping control. One is entry control loop and another one is exit control loop. So starting itself, if you are in need of check over the conditions, so for that we are going to apply entry control loop. In that entry control loop, we have two types. One is for loop and another one is while loop. அதாவது அதை அப்ளை பண்ணுற விதம் தான் நம்மளுக்கு வேரியாக இருக்கும், மற்றபடிக்கு அதோட ப்ராசஸ் வந்துட்டு த சேம் தான். நம்ம either we can apply while loop or else we can apply for loop. ஸோ ஃபார் லூப் அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, in that for loop we in one part itself, in one space itself, we can apply initialization, condition as well as increment or decrement operations. In that while conditions, we have to apply the syntax as while the condition we are going to apply there, and then block of code. If suppose the condition gets true, it's going to repeat it. It's going to repeat it with the help of increment or decrement operator. So exit control loop is otherwise known as while loop. Sorry, do while loop. Do while அப்படிங்கும்போது whether the condition true ஆ இருந்தாலும் சரி false ஆ இருந்தாலும் சரி first statements will get print. After that finally only we are going to check over the condition. If suppose the condition gets true, the looping process will again repeat it until the condition gets false. So let us see in this lecture series let us see how to apply for loop in order to print the multiplication tables. If suppose you are giving any number like 6 or 10 or 7, so automatically if suppose you are giving 7 means the 7 table is to print. So that program let us see. Before that, first let us see the syntax for loop. I already told you for is one kind of keyword here, looping keyword, and then initializing the expression, and then test over the expression, the conditions we are going to specify. Finally, increment or decrement operator we have to apply. So after that, we are going to process the body of the loop. Finally, we are going to close the curly bracket. So this is a syntax for loop. Come on, let us see program. So here as usual, first we have to start with header file. Header file ash include standard input output.h, and then main function. Within main function, I already told you declaration part and execution part. In declaration part, நம்ம அந்த particular programக்கு என்ன variables நம்மளுக்கு we are in need of அப்படிங்கிறத we have to analyze and we have to specify. Here நான் 2 variables specify பண்ணிருக்கேன். One is m and another one is I. m அப்படிங்கிறது என்னன்னா எந்த மாதிரி என்ன multiplication table நீங்க வந்து prefer பண்றீங்கங்கறத எதை print பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த நம்பர் வந்து we have to specify in m variable. So I அப்படிங்கிறது நம்ம looping purposeக்காக நம்ம specify பண்றோம். And then next வந்துட்டு அந்த m ஓட வேல்யூ நம்ம யூசர் கிட்ட இருந்து கெட் பண்ணோம் இல்லீங்களா, அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து we can able to print that particular multiplication. So printf ல enter the number to print tables. So அது வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ல விஷுவல் ஆகும் அவுட்புட் ஸ்க்ரீன்ல.
and then scanfல நம்ம அந்த m ஓட வேல்யூவை நம்ம யூசர் கிட்ட இருந்து கெட் பண்ணோம். ஸோ அந்த m ஓட வேல்யூ இன்டீஜராக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஃபார்மட் ஸ்ட்ரிங் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம் %d. and then comma அந்த வேல்யூ வந்து டிஜிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா you have to store it in the variable m. so for that only we are going to apply ampersand m. hope get clear. next வந்துட்டு எக்ஸிக்யூஷன் பார்ட்டில் தான் நம்ம இங்கே என்ன அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா லூப்பிங் கான்செப்ட்ஸ் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம லூப்பிங்கான வேரியபிள் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா, இன்ட் ஐன்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம். ஐயோட வேல்யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட்ஸ் வித் 1 and then I less than or equal to 10 ஆகிற வரைக்கும் we have to increment the process I plus plus. so in this way we have to specify for loop. அப்போ printfல நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து டேபிள்ஸ் எப்படி விஷுவல் ஆகும், 1 1 இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5ன்னு கொடுக்குறீங்கன்னா 1 5s are 1 5 is equal to 1 into 5 is equal to 5, right? 2 5s are 10, 3 5s are 15. so likewise we have to உங்களுக்கு எந்த மாதிரி விஷுவல் ஆகணுமோ அதே மாதிரி நம்ம printfல கொடுத்துக்கிறோம். so 1 into 5 அப்போ %d into %d is equal to %d. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு %d ஒவ்வொரு ஃபார்மேட் ஸ்ட்ரிங்குக்கும் என்னென்ன வேல்யூ ஸ்பெசிஃபை பண்ணும் அப்படிங்கிறத யூ ஹாவ் டு கிவ் இன் கம்மா. ஸோ நீங்கள் வித்தின் அந்த டபுள் கோட்ஸில் நீங்கள் %d ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஒவ்வொரு %dயும் என்ன அசியூம் பண்ணுது அப்படிங்கிறத கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியாது இல்லைங்களா. ஸோ நீங்கள் தான் அதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஸோ அந்த %d ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஐயை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது 1 2 3 4 5 அந்த இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த ஐயோட வேல்யூ தான் ஃபர்ஸ்ட் %d. செகண்ட் வந்துட்டு நீங்கள் கொடுக்குற எம்மோட வேல்யூ. ஸோ தட்ஸ் வாட் எம்ன்னு கொடுத்துருக்கோம். கம்மா நீங்கள் அதை இன்டூ பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வருமோ அதுதான் வந்து ஃபைனல் இஸ் ஈக்குவல் டு %d. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐ இன்டூ எம் அப்படிங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கிறோம். ஈஸிலி வி காட் த வேல்யூ. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் இப்போ 1 4s are 4, 2 4s are 8 அப்படிங்கும் போது நெக்ஸ்ட் லைனில் வரணும் அப்படிங்கிற ரீசனுக்காக நம்ம printf \n அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் லைனில் கொடுத்துருக்கேங்க. ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் அந்த ஃபார் லூப் வந்துட்டு லூப் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ 1 4 is equal to 4ன்னு வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் 2 ஆயிரும். அப்போ 2 அப்படிங்கும் போது 2 வந்து 10 விட லெஸர் நம்பர் தான். ஸோ அகெயின் அந்த லூப் ப்ராசஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அன்டில் ஐயோட வேல்யூ 10 ஆகிற வரைக்கும். ஸோ இன் திஸ் வே வி ஹாவ் டு பிரிண்ட் த மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள். இஃப் சப்போஸ் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இதோட டேபிள் வேல்யூ நீங்கள் 4 அப்படின்னு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 4th டேபிள் டிஸ்பிளே ஆகும். இதே 10ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா 10th டேபிள் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ இன் திஸ் வே வி ஹாவ் டு அப்ளை ஃபார் லூப் ஸ்ட்ரக்சர். Hope you understand clearly. Thank you guys. Thanks for your patient listening.